GST under ITC concept is very important one for your examination concern. ITC stand for Input Tax Credit. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. GST is levied on outward supply and payable. The supplier is allowed to deduct the input taxes from this GST payable on outward supply, and only remaining balances is payable. This mechanism is called as ITC, input tax credit. So order of utilization of ITC. We know that there are 3 types of GSTs available: IGST, CGST and SGST. So input tax credit IGST ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, CGST ಅಥವಾ SGST ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. Order to utilization of ITC, here the given below. So ITC ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The first note or order of utilization, ITC on the account of IGST. Utilize against payment of output IGST firstly in full. Any balance input IGST can be used against payment of CGST or SGST. The priority of CGST or SGST payment out of balance IGST, or if payment of both to be made, the proportion of distribution is at the option of registered person. So order of utilization only, first we have to take ITC on IGST. ITC on IGST ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ IGSTನ ಫುಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ CGST or ಔಟ್ಪುಟ್ SGSTನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ suppose one more options are there registered personige, out of fully proportionally they can distribute it to the both CGST or SGST. Second utilization, ITC on the account of CGST. Utilize against payment of output CGST firstly in full. Any balance input CGST can be used against payment of output IGST, but utilizing against payment of output SGST is not allowed. So the second utilization, it relates to the CGST. ITC on the account of CGST. ITC on account of CGST ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ CGSTನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ IGST ಔಟ್ಪುಟ್ IGSTನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ ITC on the account of CGST ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ SGSTನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ITC on the account of SGST. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ITC on account of SGST ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ SGSTನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ IGST, ಬಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ CGST ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಅಂದರೆ SGST ಆ್ಯಂಡ್ CGST ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ GST ಇನ್ ದಿ ಅಬವ್ ಆರ್ಡರ್, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. So this question is your question paper question, 5 marks question. The question is like that. The BBV of Bhakti Group of Company for the month of January 2023 is given below. GST payable IGST 3 lakh ಇದೆ, CGST 1,50,000, SGST 1,50,000. ITC available on inward supply, IGST 2 lakh, CGST 1,60,000, SGST 1,70,000. Calculate GST payable. So calculation of GST payable. So here we 4 columns are required. Particular IGST column, CGST column, SGST column. ಇದೇ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ GST payable. ಸೊ GST payable ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಸೊ IGST 3 lakh, CGST 1,50,000, SGST 1,50,000 ಇದೆ. So less ITC available on inward supply. First we have to take ITC on IGST. So according to given information, ITC available on IGST is rupee 2 lakh. Out of 3 lakh, 2 lakh less ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh is a balance. So balance GST payable, IGST 1 lakh ಉಳಿತು, CGST, SGST 1,50,000, 1,50,000. After that we have to take ITC on CGST. So according to given information, ITC on CGST 1,60,000 ಇದೆ. First of all, we have to utilize against the payment of CGST itself. 1,50,000, 1,60,000 ಅಲ್ಲಿ 1,50,000 we can fully utilize. 10,000 balance ಉಳಿಯುತ್ತೆ. That 10,000 can be utilized against the balance GST payable of IGST. ಅದೇ 10,000ನ CGSTಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ GST payable, IGST 90,000, CGST nil because fully here utilized, SGST still 1,50,000. Next portion ಅಲ್ಲಿ we have to take ITC on SGST, State Goods and Services Tax. According to given information, 1,70,000 is available. First we have to utilize fully SGST output only. 1,50,000 is only available, so 1,50,000 we can utilize fully. Remaining 20,000 we can utilize against the IGST only. So 20,000 IGST ಹೋಗುತ್ತೆ, 1,50,000 SGST itself ಹೋಗುತ್ತೆ. Then final balance GST payable, in case of IGST 70,000, in case of CGST and SGST nil it is. So this is a way for solution of ITC availability.